So, uh, am I audible to everyone, guys? Yes, sir. Yeah. So, today we are going to learn about what exactly Java is. Is the screen visible? Hello. Is the screen visible? Yes, yes. All right, guys. So, uh, today we will be starting to learn about what exactly this Java is. So, Java can be considered as a technology that we use to develop applications. Technology to use, develop applications. Now, we can call Java as a programming language also, but more than a programming language, we can consider Java as a technology specifically used to develop applications. Now, to understand what exactly these applications are, we have to start understanding things from what exactly a software is. So, software జనరల్గా మనం మాట్లాడాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ bits and pieces of code or instructions that we want to give to a computer which will do a certain task for us. Okay, so ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేటివి టూ టైప్స్లో క్లాసిఫై అయి ఉంటాయి. The first thing that we have here is a system software. Okay, system software ante enti? This is a software that will help like we can consider operating system is also a system software, and also all the components that we have in the operating system which will help it to run successfully, like proper execution avadanik kani. Like some, like for example, we have the command prompt, which is an internal tool that we have inside the system software operating system. Or if you want to talk about a control panel that we generally have in Windows, right? So ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవుతాయి. We can also take an example of device manager. So ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అవుతాయి, which will be serving a specific purpose of helping the operating system to run smoothly. Okay. On the other hand, we have something called as application software. Okay. Application softwares ante enti? These are the applications or the softwares that will help a user or specific use case ni user kuన్న ఒక స్పెసిఫిక్ యూస్ కేస్ ని సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చేవి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ కన్సిడర్ జీమెయిల్ యాజ్ అ application software, or you can consider a calculator as an application software, because if someone wants to send a message specifically as a mail, they can use a Gmail. That is a specific request that a user has, right? Or someone has to calculate something, some huge math calculation. They have a specific application for that. So ఇవన్నిటిని మనం క్లాసిఫై చేసి వాటిని మనం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటాం. Okay, and then on the other hand, we have system softwares which are purely operating system oriented things. Okay, now జావాని యూస్ చేసి మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు అంటున్నాం, రైట్? దీస్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ దట్ వీ హ్యావ్. సో ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని మనం యూస్ చేస్తూ సాల్వ్ చేసేది స్పెసిఫిక్ యూజర్ పర్పస్ వరకు మాత్రం ఉంటాను. వీ హ్యావ్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్, అండ్ అగైన్ ఒకవేళ మాట్లాడాలి అంటే these application softwares or in general apps are classified into three types. Okay, the first one we have is a desktop application. Okay, and then we have something called as distributed application, and the last one that we have is a mobile application. Okay, now we will have to understand what is the exact difference between the desktop application, distributed application, and a mobile application. Suppose let's take an example of something, an application which doesn't require server అవసరం లేదు, or something that doesn't require a database. Okay, or something that doesn't require a network to run, and with something that runs on only local machine. లోకల్గా రన్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్స్ని మనం డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ కింద క్లాసిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, సో సంథింగ్ దట్ డజంట్ రన్ ఆన్ అ సర్వర్, or doesn't need a database to store data, or doesn't need an internet to run properly,
or is simply hosted in a local machine can be considered as desktop application. What can be the examples that we can have here? The examples can be your calculator, okay, or notepad that we specifically use. These can be an examples that we can have as a desktop application. But on the other hand, we have a distributed application which needs server undali, database require అవుతుంది దానికి, and it specifically runs on internet. Without internet it doesn't work properly, and which runs on a browser specifically is considered as a distributed application. Okay, so in general మనం రోజు యూస్ చేసే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా most of them will be a distributed applications. For example, we all have already known about the Gmail application, and if you talk about Instagram, Facebook, or all these things, or bank online banking applications, all these things come under distributed applications. Okay, and then mobile applications అనేసరికి these can be either desktop, this can be either desktop or distributed. Okay, but specifically designed for a mobile phone, because మొబైల్ ఫోన్లో చేసే అప్లికేషన్స్ కానీ మొబైల్ ఫోన్ కోసం చేసే అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్గా డిజైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది, బికాస్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి ఇన్ portrait mode. We have this orientation for mobile phone, which is portrait, where height is greater than the width that we have. But generally in laptops, we have something like this, right? Where width will be greater than height, right? ఇప్పుడు మనం ఇలాంటి డిస్ప్లేస్ ఒకవేళ కన్సిడర్ చేస్తే, ఇలాంటి డిస్ప్లేస్ లో we can store multiple data by classifying or segregating the data. You can consider this as a main screen or main content where you will display the data. You can have a specific navigation bar here, and you can have maybe advertisements on the right hand side specifically. అలా నువ్వు క్లాసిఫై చేయొచ్చు ads or navigation bar and main content. And when you have enough screen as like when you have more width, you can do all these things generally. But coming to a mobile phone, you do not have that much space here, right? So how do you do that? You have to design the entire thing differently again, right? Where you will classify them like this, right? So navigation bar and main content and the ads, if there are any, should all fit inside the same space. దీంట్లోనే ఫిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అంతేనా? సో దానికోసం మనం స్పెసిఫిక్గా డిజైన్ చేసేది as a desktop or distributed, specifically designed for a mobile phone, can be considered as mobile applications. Okay, there again comes Gmail, which has different orientation, different application approach when you consider a mobile application, right? And same goes for the calculator and notepad. Notepad, we do not have notepad, instead we have notes specifically, and all these applications come under mobile applications, right? We generally classify the entire application software as these three things. Okay. Now, by using Java, we can create all of them. We can create desktop applications, we can create distributed applications, and we can also create mobile applications. Okay. But what exactly do we use in Java to create all these things? We have specifically modules that we can use in Java, which will help us to create different type of applications. Okay, so first we have to talk about the very first module that we have, which is JSP, also known as Java Standard Edition. Okay, this edition of Java or this module of Java will help you to create desktop applications. అంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్ which doesn't require server, which doesn't require database, which doesn't require network, which actually runs on a local machine without any internet support, which as calculator can be used or can be developed with the help of JSC module. Okay, and then comes sorry, and then comes something called as JEE, Java Enterprise Edition. సో జావా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ని యూజ్ చేసి మనం డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. This example, the application which needs server, which needs database, which needs internet, which runs on a browser. These can be considered as distributed applications, right? దాన్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఉన్నది ఎవరు సార్? We have JEE. Okay, and then third module, the last module, we have JME, also known as Java Mobile or
మైక్రో ఎడిషన్. దీన్ని యూజ్ చేసి మనం మొబైల్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకు హెల్ప్ చేసేది జేఎంఏ మాడ్యూల్. బట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద మాడ్యూల్స్ దట్ వీ స్పెసిఫికల్లీ హ్యావ్ ఇన్ సైడ్ జావా. సో అందుకు మనం దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్నా కూడా ఒక టెక్నాలజీలా ట్రీట్ చేస్తాం. సో as a technology, we have the applications that we can develop, right? But first we have to understand, మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ అప్లికేషన్స్ గురించి మనం చూసి ఉంటాము. వీ హ్యావ్ సీన్ జీమెయిల్, వీ హ్యావ్ సీన్ క్యాల్కులేటర్, వీ హ్యావ్ సీన్ ఎ మొబైల్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫికలీ. But what exactly happens inside that application is something that we have to also understand, right? Because if you want to use Java to develop these things, you also have to understand, have a clear clarity on what exactly these things does, right? కాబట్టి మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడబోయేది ఏంటి అంటే, స్పెసిఫికలీ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అనొచ్చు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ యాజ్ క్లయింట్ సర్వర్ architecture. We will spend some time here to understand this because this is very important to know. ఎందుకంటే మనం ఫ్యూచర్లో అవ్వాలి అనుకునేది ఒక ప్రాపర్ జావా డెవలపర్ అవ్వాలి అంటే, అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి అంటే, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ క్లియర్ క్లారిటీ ఆన్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ థింగ్ ఇస్, రైట్? సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ థింగ్. Generally, let me draw a diagram here. Let's consider this box as a client. I'll explain you what exactly client is. Then let's have another box, which let's consider this as server. I'll again explain you this. And then let's consider this as a database. Okay. So these three things are three computers or three specific applications that we have, which will be connected together. Okay. Using network, we will be connecting these three applications together. Okay. Now, let's take an example, guys. Let's take an example of Instagram. Okay. Let me do that for a bit. Give me a second. Uh, let's go back to the pages. Add this image. All right. We have this image here. ఇది ఏంటి సార్ స్పెసిఫిక్గా అంటే, the very home page of Instagram application. When you search for Instagram.com, this is something that you see, right? What do we get this? The first thing that we see here, we can call this as a client page. Okay, we can call this as a client page, which in general is the first home page that you see whenever you visit this URL. Okay, the URL actually ఎలా ఉంటుంది, https://www.instagram.com, right? This entire thing is considered as URL, which actually gets connected to the server of Instagram. Okay, అంటే there is this thing, right? Server. ఈ ఈ కంప్యూటర్ని మనం యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఏం చేసాం, ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్రౌజర్లో నేను Instagram.com అని సెర్చ్ చేశాను కదా. నౌ ఐ విల్ బి బిహేవింగ్ యాజ్ ద క్లయింట్. I am a client to the Instagram, which is actually hosted on a specific server. Okay. Now, through internet, I have created a connection between client and server here, right? Because I have a browser here, and that browser, I'll search for the URL. That URL internally has the IP address of the specific server that we have. That IP address is being connected directly to the server. Like, this is being triggered, and that is how we are getting connected to that specific application, right? Nice. So now as soon as we get connected here, I got what's a home page, right? We can consider this as a home page that I got, and దీంట్లో మనం చూసింది specific something like this, a space where you can enter username, a space where you can enter password, and a button.
Let's go to that picture again. That is what we saw, right? There is a space that we have to where you can enter username. There is a space that you can enter your password, and there is a login button. Apart from all these things, you also have so many other things. You have a link to go to another page. You have another link if you have forgotten password. If you do not have any website, like account, you can also sign up for that, or you can download any application, and the entire animation that you have here, or image, you can call it, also consider it as image, because as this is a screenshot here, you do not see this as an animation. But if you actually go to the Instagram website, this photo that we have here actually changes. Okay, so we have something over there also. ఇవన్నీ మనకు కనబడుతున్నాయి కదా. All these things are displayed to the client by the server as a HTML page. Okay, HTML page లాగా మనకి ఒక సర్వర్ మనకు ఒక పేజ్ ని రిటర్న్ చేసింది. సర్వర్ gave us a page where we can see the home page అనేది. ఈ HTML పేజ్ లో మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే we have an entire form and all the other things that we just discussed about, right? Now, జనరల్‌గా నేను చేసే ఆపరేషన్ ఏముంటుంది? ఒక అప్లికేషన్ తోటి నేను చేస్తా. ఇప్పుడు ఐ హావ్ ఓపెన్డ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ టు మేబీ లాగిన్ అనుకుందాం. ఈ లాగిన్ ఓరియంటేషన్ గురించి ఆర్ లాగిన్ అప్రోచ్ మనం ఏమేమి చేస్తామో, అసలు ఎలా లాగిన్ చేయబడుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం. దానికోసం వి విల్ గో టు దిస్ పేజ్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ప్రాపర్‌లీ, ఐ హావ్ ఎ స్పేస్ టు ఎంటర్ సంథింగ్, రైట్? నైస్. And I have also a space to enter a password. Nice. And as soon as I click on login, it said something, right? If you have observed, it is buffering here. At that specific point of time, when I click on that, it is buffering. అంటే ఏం జరుగుతుంది సార్ ఇక్కడ అంటే, this application, the client application, this entire client application is interacting with its respective server. Okay. And what is it trying to do, sir? It is trying to log this client into the Instagram application. అంటే లాగిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో అప్పుడు మనకి ఏం జరిగింది? సంథింగ్ ఇస్ డన్, ఒక బఫరింగ్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ. అండ్ దెన్ వి గాట్ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ హియర్. సారీ, యువర్ పాస్వర్డ్ వాజ్ ఇన్కరెక్ట్. Please double check your password. So maybe I have entered the wrong password or wrong username. This is the message that we generally get here, right? When we do not write proper things. అసలు ఏం జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ అంటే, here whenever I enter some data and click on submit, all these things are being transferred to the server as a request. Okay, all the things that we have in this login page, నేను ఏదైతే ఎంటర్ చేశానో ఆ బటన్, లాగిన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది సర్వర్కి వెళ్తుంది. Now what exactly does the server have internally? Server internally has all the business logics. Okay, business logics like login logic ఏంటి, sign up logic ఏంటి, ఒకవేళ యాడ్ పోస్ట్ చేయాలి అంటే ఆ లాజిక్ ఏంటి, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ మెసేజ్ లాజిక్ ఏంటి, ఇవన్నీ లాజిక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే ఇన్ యువర్ సర్వర్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ as the heart of your entire application. Okay, without server you will not be able to log into any application generally. Okay, now what exactly happened here? We were trying to click on the login button and login logic అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో వెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ లాగిన్ బటన్, ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది. ఈ రిక్వెస్ట్ లో ఏమేమి డేటా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ with two things. ఏంటవి? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. Now these data are being transferred from client to server through a network. Okay, అప్పుడు నాకు ఇక్కడ లాగిన్ రిక్వెస్ట్, లాగిన్ అప్లికేషన్ ఆర్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఏం చేయాలి సార్ నేను? సంథింగ్ దట్ ఐ విల్ డూ హియర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాలిడేషన్, రైట్? వాలిడేషన్ అంటే ఏంటి? నేను ఎంటర్ చేసిన డీటెయిల్స్ కరెక్టా రాంగా అని చెప్పాలి కదా. సో అవి సర్వర్కి తెలుసా? Server only has business logics internally. Server doesn't have any idea of what exactly the correct data is. So అదంతా ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అంటే in your database. In your database you have all the data about a user. యూజర్ 1 అనుకున్నాం ఇతను. ఓకే, యూజర్ 1 ఒక యూజర్ నేమ్ ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, మొబైల్ నెంబర్ ఏంటి, అతని ఈమెయిల్ ఐడి ఏంటి, అతను ఎన్ని పోస్ట్ పెట్టాడు, అతను ఎన్ని ఎన్ని ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ఆల్ ద డేటా ఈజ్ హియర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్, రైట్? So now what exactly the server does is server now sends, sorry,
Server now will send another request as in a query, because database needs to be handled with a query always. We'll talk about it later. బట్ స్పెసిఫికల్లీ ఒక క్వైరీ అనేది రాస్తుంది. ఏంటది? ఈ యూజర్ నేమ్ ఒకవేళ ఉంటే ఆ యూజర్ నేమ్లో ఉన్న డేటా నాకు కావాలి అని. డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది? డేటాబేస్ విల్ రిటర్న్ డేటా హియర్. సో డేటా రిటర్న్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ డేటా ఉంటే, ఆర్ నో డేటా ఫౌండ్ అని కూడా రావచ్చు. బికాస్ ఇఫ్ ద యూజర్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ అప్లికేషన్, ద యూజర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ పాస్వర్డ్, రైట్? ఒకవేళ ఉంది అనుకుందాం. ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు డేటా అనేది రిట్రీవ్ అవుతుంది. Now, the data that I get here is the data of this user specifically. Now, what we can do here, I got the actual data into the server and the data that user is trying to put. రెండు డేటా నా దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఏంటది? ద యాక్చువల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ద యూజర్ ప్రొవైడెడ్ యూజర్ నేమ్, రైట్? ఇవి రెండు కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేయడం చాలా సింపుల్ కదా. నౌ ఐ కెన్ డూ దట్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ లాజిక్. ఓకే, సో దాన్ని మనం వ్యాలిడేషన్ అంటాం. Now, if the user entered the correct password and the correct username, what exactly happens here? This server will send back something called as response. This response will be of two types. Okay, one is a positiveness response or something that can be a negative response. Positive response అంటే ఏంటి సార్? Something that is positive, because ఒకవేళ validation successful గా complete అవుతే the response will be positive. ఒకవేళ వ్యాలిడేషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే ద రెస్పాన్స్ విల్ నాట్ బి అ నెగటివ్ రెస్పాన్స్. అండ్ సంథింగ్ దట్ వి గాట్ హియర్ ఈజ్ అ నెగటివ్ రెస్పాన్స్ బికాస్ వి గాట్ సారీ యువర్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. అంటే ఈ యూజర్ అనేవాడు ఆర్ ఆ యూజర్ పాస్వర్డ్ కానీ అక్కడ లేదు అని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్, రైట్? ఏమేం జరిగింది? యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ లాగిన్, entire data is being sent there. Data server ఏం చేసింది? Server valid as the database gave the data validate చేసుకొని server gave a response back, right? So ఇదంతా కూడా జరుగుద్ది in a specific application. Okay, always whatever you do, this is a login example. We can also have another example where you are trying to, you know, let's say sign up. Sign up కోసం కూడా నీకు మళ్ళీ అదే ఫామ్ ఉంటుంది. You will enter username, password and click on the sign up button. As soon as you do that, ఇప్పుడు కొత్తగా డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఏమి లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? సైన్ అప్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సైన్ అప్ లాజిక్ లో ఏముంటుంది? ఆ డేటా అంతా గ్యాదర్ చేసి ఆ డేటాని స్టోర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ? ఒక డేటాబేస్ లో. సో ఇక్కడ ఒక కొత్త రో క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ రోలో we will have our data stored here, right? So this is a different thing again happens. అది డేటా ప్రాపర్ గా స్టోర్ అయితే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. అండ్ అగైన్ సైన్ అప్ సక్సెస్ఫుల్ అని చెప్తుంది మనకి. అండర్స్టాండ్? సో ఆల్వేస్ యూ విల్ హ్యావ్ దిస్ request, response, response happening throughout your all clicks. Every time that you click on application, that application is going to request the server. Server is going to request the database. Database is going to retrieve the data. Similarly, if you have your, like, if you want to check the followers list, ఏం చేస్తావు? నీ ప్రొఫైల్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫైల్లో నువ్వు ఫాలోవర్స్ లిస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తావు. క్లిక్ చేయగానే నీకు లిస్ట్ రావాలి. అదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ కనెక్ట్ ద సర్వర్. సర్వర్లో నీ ఫాలోవర్ లిస్ట్ నీ సర్వర్ దగ్గర ఉండదు. దానికి కావాల్సిన బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటుంది. అదేంటి? దీనికి ఒక డేటాబేస్ రిక్వెస్ట్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఉన్న ఫాలోవర్స్ లిస్ట్ అంతటిని ఇది రిట్రీవ్ చేస్తుంది. ఆ రిట్రీవ్ చేసిన డేటా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. అంతేనా? దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ application, not just in Instagram. Instagram is an example. Any distributed application which needs server, which needs client, which needs network, which needs database, and which runs on a browser. ఇవన్నీ ఒకవేళ ఉన్నాయంటే ఎవ్రీ అప్లికేషన్ డస్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, అప్పుడు మనం దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ అంటాం. ఓకే, నైస్. ఈ అప్లికేషన్లో ఇప్పుడు మనం ఎంత మాట్లాడుకున్న దాని యాక్చువల్ పర్పస్ ఏంటి అంటే, అసలు the question that we had was, where exactly do we use Java? ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం జనరల్గా ఇన్ దిస్ స్పెసిఫికేషన్స్లో అంటే, విల్ నౌ అండర్స్టాండ్ హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ క్యాన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, టు క్రియేట్ దిస్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి? ద పేజెస్ దట్ వీ సీ ఆన్ అవర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్ ఆర్ అవర్ ల్యాప్టాప్. మన దాంట్లో చూసే దానిలో
క్లయింట్ అప్లికేషన్ అంటాం, ఆర్ వి కెన్ ఆల్సో కాల్ దిస్ as క్లయింట్ లేయర్. ఓకే, ఈ క్లయింట్ లేయర్ని క్రియేట్ చేయడానికి మనకు కావాల్సింది, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, we have so many things that are displayed here, right? We have an input field, we have a logo, we have image, we have button. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ క్రియేట్ ఎలా చేసాం సార్ మనము అంటే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ HTML. ఓకే, HTML స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. Hypertext markup language అంటే ఏంటి? This is a language that is used to create content on a web page. Okay, if you want to create a button, you can use HTML. If you want to create a form, you can use HTML. If you want to create, let's say, a table or a paragraph or a passage or a button or anything of such things, if you want some content to be displayed on a web page, you need HTML to be used there. Okay, now then, యూజ్ చేయగానే అవన్నీ ఇలా కనబడతాయా అంటే లేదు. దే విల్ నాట్ బి డిస్ప్లేడ్ లైక్ దిస్ ఆల్ ద టైమ్. అవన్నీ కూడా రా డేటా లాగా ఉంటాయి. అండ్ దెన్ యూ విల్ బి నీడింగ్ CSS టు యాక్చువల్లీ మేక్ దెమ్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, CSS actually stands for cascading style sheet. Okay, so this is a specific technology that we are going to use to identify or to style your HTML page. ఏదైతే HTML పేజ్ క్రియేట్ చేసావో దాన్ని స్టైల్ చేయడానికి నువ్వు సిఎస్ఎస్ ని కూడా యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ వితౌట్ సిఎస్ఎస్ నో పేజ్ విల్ లుక్ లైక్ అ బ్యూటిఫుల్ పేజ్, అండ్ యూ నీడ్ దట్ డెఫినెట్లీ. అండ్ దెన్ there is something called as JavaScript also. Okay, now where do we exactly use JavaScript? I'll tell you about this. Let's go back to this application that you have. Now, I am supposed to enter some username, right? Let's enter a random username, triple U, and then let me enter something, GFTRYUH, and then ila okavela password unte, how many characters are there? Maybe 10 characters of password, right? That is there by default, right? అంటే by default కాదు, నేను టైప్ చేశానని. కానీ as I backspace, observe the login button that you have. As I log backspace a little bit, and now if you see, the login button has faded away, right? If I add a character, it comes back to life. It is faded away. ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే, as we all know, password is something that is meant to be secured, like enough protection ఉండాలి దానికి. అలా ఉండాలి అంటే డెఫినెట్ గా ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ దట్ వీ హావ్ నోన్ టిల్ డేట్ యూజెస్ అట్లీస్ట్ 8 క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్. ఇంకా ఎన్హాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ కోసం దాంట్లో సింబల్స్ యాడ్ చేయండి, లేకపోతే దాంట్లో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నెంబర్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి కన్స్ట్రెంట్స్ పెడతాం మనం. అవన్నీ జనరల్గా ఫాలో అవ్వాలి. బట్ అంత స్పెసిఫిక్ కన్స్ట్రెంట్స్ ఇక్కడ లేకపోయినా కూడా Instagram follows something. The characters should be at least 8 in a password. Okay, so if I have three-digit password, three-letter password ఉంది అనుకుందాం. If I send a request here, like if I click on this button, if this button is clickable now, ఈ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది? ఇట్ లోడ్స్, రైట్? లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, అంటే ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్. అండ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ ద సర్వర్లో ఏమవుతుంది? సర్వర్ రిక్వెస్ట్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ నుంచి డేటా వస్తుంది. డేటా డెఫినెట్ గా ఫాల్స్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే డేటాబేస్ లో ఉన్నది అట్లీస్ట్ 8 క్యారెక్టర్స్ కావాలి, కానీ ఇక్కడ నువ్వు ఎంటర్ చేసేది 3 క్యారెక్టర్స్ కదా. నౌ టు డూ దీస్ ఆపరేషన్స్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ టు రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్ హియర్, రైట్? ఎందుకంటే యూ నో యాజ్ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టాండర్డ్స్ దట్ పాస్వర్డ్ షుడ్ బి ఆఫ్ 8 క్యారెక్టర్స్. నువ్వు 3 క్యారెక్టర్స్ ఎంటర్ చేసావు, అండ్ దెన్ యూర్ ఆస్కింగ్ ఇట్ టు చెక్ విత్ ద డేటాబేస్. ఇట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, రైట్? బికాస్ ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ చేయడానికి కూడా నువ్వు సర్వర్ను ఒకవేళ యూజ్ చేస్తే, సర్వర్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, రిమెంబర్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్స్ టు నెట్వర్క్, రైట్? ఈ నెట్వర్క్ లో జరిగేదంతా కూడా ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు ప్రాసెస్. బికాస్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ 5G నెట్వర్క్ ఆర్ ఎనీ ఫాస్ట్ నెట్వర్క్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డూ దాట్. లైక్ జరిగిపోతుంది వెంటనే, మనకి తొందరగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఇస్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఆర్ ద లోడ్ ఆన్ ద సర్వర్ ఇస్ వెరీ హై, దెన్ యూ మైట్ నాట్ గెట్ ద డేటా యాజ్ సూన్ as పాసిబుల్. రాంగ్ అని చెప్పడానికి కూడా నువ్వు టైం తీసుకొని చెప్తే దిస్ డజంట్ మేక్ సెన్స్, రైట్? అందుకు దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్
క్లయింట్ సైడ్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే నేను వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సర్వర్ హెల్ప్ లేకుండా ఐ క్యాన్ డూ సమ్ వ్యాలిడేషన్, స్మాల్ వ్యాలిడేషన్స్ లైక్ మినిమం క్యారెక్టర్స్ కానీ, లేకపోతే యూనో అట్ ద రేట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం కానీ, ఆర్ ఆల్ దిస్ స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్స్ లైక్ సర్వర్ హెల్ప్ లేకుండా చిన్న చిన్న వ్యాలిడేషన్స్ ఏవైతే మనం చేయగలుగుతామో అవన్నిటిని మనం క్లయింట్ లేయర్లోనే చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజే జావా స్క్రిప్ట్. జావాస్క్రిప్ట్ is not only used for this small approach, ఈ small implementation కోసం మాత్రమే జావాస్క్రిప్ట్ ని యూజ్ చేయను. That has a lot many of usages if you talk about JavaScript separately. Okay, but in an entire big picture, JavaScript can be used as a tool that can do client side validations also. Okay, so ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా ఈ పేజ్ లో అంటే there is JavaScript here which is not letting us click on the login button is now disabled because it is not like faded ఉంది కదా. అండ్ లాగిన్ బటన్ ఎప్పుడు ఎనేబుల్ అవుతుంది సార్? as soon as you have at least minimum number of characters that are required by Instagram, అప్పుడు లాగిన్ ని క్లిక్ చేయొచ్చు, అప్పుడు లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో this small validation will help you to reduce the number of requests that you are going to put on the server generally. Okay, సో ఇలా చిన్న చిన్న వ్యాలిడేషన్స్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే JavaScript can help you to do that. Okay, and also if you come here or show password ని క్లిక్ చేసావు, ఇట్ విల్ షో యూ ద పాస్వర్డ్. హైడ్ పాస్వర్డ్ క్లిక్ చేసావు, హైడ్ పాస్వర్డ్ అవుతుంది. దీని అంతటి కూడా నీకు సర్వర్ అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ డన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ JavaScript హియర్. ఓకే, and there are so many other things also that JavaScript can do. Okay, we will talk about that later on, but let's focus on what exactly we need here. To create a client layer, the first thing that we need is HTML. The second thing that we need is CSS. The third thing that we need is JavaScript, right? So JS గురించి కూడా ఇక్కడ రాసుకున్నాం. Okay, JS actually stands for JavaScript. Okay, nice. ఇవన్నిటిని యూజ్ చేస్తూ HTML, CSS, JavaScript డిఫరెంట్ గా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ అంటే కోడ్ లెంత్ అనేది పెరుగుతుంది. బట్ దెన్ దేర్ కేమ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ React.js. Okay, React.js is a embedded thing that we have which includes HTML and JavaScript, and we call that something as JSX. You can write code in JavaScript which will also be used as HTML also. So that is an advantage of React.js, which can replace all of these things and create a React.js application. Okay, this will create a client layer if you do that. Okay, so this can be an alternative. You can also use the foundation technologies. If you use React.js, it will be even better because the code complexity is reduced, the functionalities and the features are improved. All that can happen when you actually migrate into React.js if you learn that properly. Okay, but this entire thing is about client layer. Client లో మనం client application చేయడానికి మనకి ఏం కావాలి అనేది ఇదంతా. Okay, but the client has to always interact with something that we call as what's it? Server, right? Server అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా? Server is an application, or this actually is considered as the actual application layer. This is our application layer. Okay, ఈ అప్లికేషన్ లేయర్ లో ఏముంటాయి సార్ అంటే we always have all the business logics. Okay, ఓన్లీ బిజినెస్ లాజిక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అప్లికేషన్ లేయర్లో. టూ అంటే ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ లాగిన్ సపోర్ట్ చేస్తే లాగిన్ లాజిక్ ఏంటి, సైన్ అప్ లాజిక్ ఏంటి, అండ్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ దట్ వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ హియర్, రైట్? దేంట్లో డిస్కస్ చేసిన ఎగ్జాక్ట్ థింగ్స్ అవన్నీ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇది క్రియేట్ చేయడానికి మనకి ఎవరు కావాల్సి ఉంటుంది? దేర్ ఆర్ సో మెనీ టెక్నాలజీస్ దట్ వీ కెన్ యూస్. వీ కెన్ యూస్ జావా, వీ కెన్ యూస్ పైథాన్, వీ కెన్ యూస్ C#. We can use so many other technologies also if you want to create a application layer for your application, your desired application. Okay, and then we also have, I don't have space, let me create some space. uh, Now then, the third thing that we need is a database, right? ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలో చెప్పావు, క్లయింట్లో ఎవరు ఏమి చేయాలని చూపిస్తున్నావు, యూజర్కి ఎలా చేయాలనేది అదంతా చేయడానికి కావాల్సిన లాజిక్స్ అన్ని నువ్వు రాసుకున్నావు. కానీ వీళ్ళు ఏం చేసినా కూడా దేర్ విల్ బి డేటా దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, రైట్? ఆ డేటా అంతటిని స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే యూ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా లేయర్.
also a database. Okay, database is nothing but another system with a huge amount of storage space, which will help you to store n number of data. Specifically in today's generation, this is used by is used as a cloud storage use చేస్తున్నాం మనం specifically. But this can be also considered as a computer that you have, which will store all the data according to this request based on this application layer. అప్లికేషన్ లేయర్ నుంచి ఏదైతే రిక్వెస్ట్ వస్తుందో అదంతా కూడా డేటా లాగా నీకు స్టోర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ వేర్ సార్ ఇన్ అ డేటాబేస్. సో దిస్ కెన్ బి యూజర్ 1, దిస్ కెన్ బి యూజర్ 2, అండ్ దీని లోపల ఉన్న డేటా అంతా కూడా ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ స్టోర్డ్ ఇన్ అ టేబులర్ ఫార్మాట్. ఓకే, అండ్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ సమ్ టైమ్. టేబులర్ ఫార్మాట్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంతా కూడా ఐడి కానీ నేమ్ కానీ మార్క్స్ కానీ all these things ఎలా స్టోర్ అవుతాయి, we will see that in a little bit of time from now. But let's focus on the entire thing as in one. Okay, ఇదంతట్లో కూడా where are we actually using Java అంటే to create this application layer, to create the server, we are actually using making use of Java specifically. Okay, ఈ ఎంటైర్ అన్ని థింగ్స్ ఉంటేనే మనం ఒక ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని క్రియేట్ చేయగలం. ఓకే, అండ్ అలాంటి అప్లికేషన్స్ మనం ఏమంటాం సార్ అంటే we call those applications as full stack applications. Okay, ఇవి క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏమేం కావాలి? The first thing is you need to be clear on what exactly HTML, CSS, JavaScript is. You need to be a developer properly on there. Can I decrease this font size? Yes. Okay, let's see. Now, someone who is perfect on these things actually can be considered as front end developer. Okay, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ అంటే ఎవరు? హూ క్యాన్ క్రియేట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ ఇన్ the making use of HTML, CSS, JavaScript. If you create a client application ని క్రియేట్ చేయగలిగితే you can be considered as front end developer, which actually makes use of all these things. If you come to business కృష్ణ logic, sir, కృష్ణ sir, yes sir. క్లాస్ మొత్తం సైలెంట్ గా ఉంది. ఒకసారి అడుగు, జనాలకు అర్థమవుతుందో లేదో. పీపుల్ ఆర్ సో సైలెంట్. Okay. గైస్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? ఎస్ సార్. క్లియర్? గైస్ అర్థమవుతుందా? నేనైతే నిజంగా నేను వాగుతూ వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నా. ఎక్కడ ఉంది ఇది? Okay, perfect. Guys, the plan is we're going to explain you what is Java full stack completely. Then we will be explaining you what we're going to do or what we're going to teach you to achieve this particular thing. That's the basic plan. Hope we are clear, right? వీళ్ళందరూ ఇంట్రోవర్ట్స్ అనుకుంటా సార్, మాట్లాడట్లేదేమో. ఇంట్రోవర్ట్స్ బీటెక్లో ఎవరు ఉండరులే కానీ మనం చూడలేదా కాలేజ్ ఆఫీస్లో. గైస్, ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి ఒకసారి చెప్తారా? Yes, sir. సో ఆల్ క్లియర్, రైట్? Yes, sir. All clear. Yes, sir. Perfect. Sorry to disturb you guys. Continue. Krishna, continue, please. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆల్ రైట్ గైస్, వేర్ వి యా. సో నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా? వినపడుతుందా? తక్కువ మాట్లాడుతున్నాను? షుడ్ ఐ ఇంక్రీజ్ మై వాయిస్ లెవెల్? నో సార్, ఇట్స్ క్లియర్. ఆల్ రైట్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్స్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ అంటారు. దెన్ వాట్ డు వి కాల్ సమ్వన్ హూ క్రియేట్స్ ఆల్ దీస్ బిజినెస్ లాజిక్స్? వీళ్ళని ఏమంటారు సార్ అంటే we call them as back-end developers. Okay, back-end developers will create the application layer always. They doesn't deal with front end or database. Okay, and someone who can actually make sure of creating proper structured data, we call them as data analysts or data engineers. There are so many terminologies that we have here, or SQL developers. There are so many terminologies that we have again here. Well, and then term chestam. But if you are here to learn Java full stack,
you need to have an understanding on the entire full stack application, right? అంటే full stack మొత్తం నువ్వు డెవలప్ చేయగలగాలి. అప్పుడు నేను ఏమంటాను సార్ అంటే we call you as full stack developer, right? అంటే you have to have an idea on what exactly HTML, CSS, JavaScript is, and also React.js, and you have to at least have an idea on one specific technology in backend, and you have to have an idea on one specific technology in the database, right? So here in database we also have so many things like MySQL, SQL Server, and you have Postgres SQL, you have MongoDB. So many options ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. కానీ what exactly are we doing? Are we going to learn entirely everything? No. Specifically, for you to become a full stack developer in Java, you need to focus on Java as the main technology. And with Java, if you want to create front end applications, you need to know HTML, CSS, JavaScript, and as an advancement, React.js. Okay, so by all these things, you can create client side application, right? And then you need Java in the center. And to combine with this, you need MySQL or Oracle SQL here as a database technologies that you use. Learning all these things will make you a full stack developer in Java. Okay, so అప్పుడు మనం Java full stack developers అంటాం మనం specific గా. So now what exactly are we going to do? HTML, CSS, JavaScript గురించి I think I'm clear, right? Now జావాలో మనం ఏం చేస్తాము, అసలు లాజిక్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము, దాని గురించి మాట్లాడాలి అంటే జనరల్గా ఒక అప్లికేషన్ లేయర్ క్రియేట్ చేయగలగాలి అంటే నీకు కావాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే స్ప్రింగ్ ఆర్ స్ప్రింగ్ బూట్ కావాలి, విచ్ ఇస్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ జావా, రైట్? ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ నేను డైరెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, రైట్? బికాస్ దిస్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ జావా దట్ యూ హ్యావ్, రైట్? అడ్వాన్స్ జావా వెళ్ళే ముందు సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ క్లారిటీ ఈజ్ the core Java modules that you generally have. Okay, so Javaని classify చేయాలి అంటే there are two things. Okay, the first one is core Java and the second one is advanced Java. Okay, అడ్వాన్స్ జావాని యూస్ చేసి మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే, కానీ అడ్వాన్స్ జావాలో నీకు ఏం జరుగుతుంది అనేది క్లారిటీ ఉండాలి అంటే యూ షుడ్ బి అ ప్రో ఇన్ కోర్ జావా. ఓకే, సో మనం స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఈ టైంని జావాలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, అసలు ఈ అడ్వాన్స్ జావాలో మనం నేర్చుకోవాలంటే మనం ఏమేమి కావాల్సి ఉంటుంది అనే టెక్నాలజీస్ మనం ఏమేమి చూస్తాం అనే దాని గురించి చూద్దాం. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లెట్స్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ అ సర్వర్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ దిస్ డేటాబేస్. ఓకే, ఇవి రెండింటిని నువ్వు కనెక్ట్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ అ ఇంటర్మీడియట్ లేయర్ హియర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ జేడిబిసి. ఓకే, జేడిబిసి అంటే జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ. ఓకే, ఇది ఉంటేనే నువ్వు జావా నుంచి డేటాను అక్కడికి పంపించడం, అక్కడ నుంచి డేటాను జావాకి తీసుకురావడం కుదురుతుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ అడ్వాన్స్డ్ జావా. ఓకే, అండ్ దెన్ ఒకవేళ నీకు క్లయింట్ పేజ్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, క్లయింట్ పేజ్ని క్రియేట్ చేయాలి, డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలగాలి అంటే యూ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ servlets. Okay, and this is another important concept that you have in advanced Java. ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయగలగాలి. సర్వ్లెట్స్ అంటే ఏంటి నీకు అర్థం అవ్వాలి, జేడిబిసి అంటే ఏంటి అర్థం అవ్వాలి అంటే యూ నీడ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ కోర్ జావా. ఓకే, ఒక్కసారి కోర్ జావా మీద నాలెడ్జ్ వచ్చేసిన తర్వాత, సర్వ్లెట్స్ అంటే ఏంటి, జేడిబిసి అంటే ఏంటి తెలిసిన తర్వాత యూ విల్ బి మూవ్ టు లెర్న్ స్ప్రింగ్. ఓకే, స్ప్రింగ్ అండ్ eventually you will be moved to spring boot. This is the step by step cycle that you have to do if you want to learn. Okay, so ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫ్రమ్ వేర్ డూ వి నీడ్ టు స్టార్ట్? లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్, లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాసెస్ అన్ని వింటూ మీరు ఏమేమి నేర్చుకోబోతున్నారు అనే దాని గురించి వీల్ యాక్చువల్లీ రైట్ డౌన్ ద సిలబస్ దట్ వీ జనరల్లీ డూ. ఆ సిలబస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ హియర్ ఈజ్ యువర్ డేటా టైప్స్. ఓకే, followed by that you will have variables or methods. Okay, we will have a small talk about what are these things. Okay,
Now, as we discussed here, okay, in this part specifically, login logic రాయాలి, sign in logic రాయాలి, and validations జరుగుతాయి అని అనుకున్నాం కదా. We have to validate something here అని. ఇదంతా ఎలా చేస్తాం సార్ అంటే, you need some data that comes in here, right? The username and password. ఆ రెండు డేటాని నువ్వు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే the things that you need are data types, okay? And validations చేయాలంటే the things that you need are methods. Simply said, వాటిలో నువ్వు లాజిక్స్ అనేది రాస్తావు. In methods, you will be writing logics. By using variables, you will be storing data, and a specific type of data and store చేసుకోవడానికి specific data types అనేటివి ఉంటాయి. We will learn all of them in depth once we move to that specific concept. But here, let me write the entire syllabus that we might cover in the next few couple of months. Okay, so methods. We will also learn about class and object. We learn about constructors. We learn about this keyword. We will learn about inheritance. We learn about data hiding, encapsulation, polymorphism, abstraction, interfaces, class casting, inner classes, nested interfaces, packages, modifiers, exception handling, multi-threading, collection framework, file handling, networking. These are the important concepts that you have under core Java. Okay, so all these concepts plays a huge important role in making you all understand what exactly Java is and how exactly Java behaves when we actually do some programs or things with Java. Okay, nice. After having the actual grip on all these things, now you can start learning the advanced concepts of Java. Okay, advanced Java, where you will have specifically JDBC as we discussed, and then you have servlets. The advanced version of servlets, something that we call it as JSP, and the advanced version of JSP is something, no, not the advanced version of JSP, advanced version of JDBC is the Hibernate, and then you will be more to Spring and Spring Boot. Okay, eventually you'll end up learning microservices. ఓకే, సో ఈ కాంపనెంట్స్ అన్నిటి గురించి మనకి రావాలి అంటే చాలా చిన్నగా అనిపించవచ్చు అడ్వాన్స్ జావాలో మనం కంపారిటివ్లీ కోర్ జావాతో చూస్తే. కానీ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దీస్ కాంపోనెంట్ లైక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంటర్నల్లీ హ్యాస్ దీస్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంటర్నల్లీ హ్యాస్. సో జనరిక్గా మనం మాట్లాడితే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఇన్ అడ్వాన్స్ జావా. అండ్ ప్యారలల్లీ యూ విల్ ఆల్సో బి లెర్నింగ్ హౌ టు క్రియేట్ ఫ్రంట్ ఎండ్. So for that you need HTML, CSS, JavaScript, and followed by that React.js also. And for database, you'll also be learning SQL majorly, but you'll learn SQL based on MySQL Server or Oracle. You'll have a brief introduction about what exactly SQL is in within a couple of minutes from now, maybe at 11 o'clock. So this is how our curriculum will be planned as of now. Okay, so these are the entire things that we have. At end, you will be doing a major project based on all the things. But ఇది ఇంతసేపు వరకు మనం అసలు ఏం ప్రాజెక్ట్ చేయమా అంటే కూడా that is not right. What we do specifically is after completing somewhere like maybe till here. Okay, ఇక్కడ దాకా మన oops concepts అనేటివి కంప్లీట్ అవుతాయి. Okay, and then you will also be doing a mini project here.
any project based on a console. So we can call this as console based application that you can create, which will be, fun to do at this point of time while learning. Also, you will be doing the actual project after learning all these concepts in advanced Java. So this is the plan and this is the structure that we generally have here. So that is the entire thing that I wanted to talk about in the Java. The demo for Java. What do we do here? Nothing specific technical గా నేనేం మాట్లాడలేదు. All that I spoke was about how do we generally uh, use Java and where do we specifically use Java? What are the types of components that we use and what are the applications that we can generally develop? So in this specific class, we discussed about what is Java, okay, and then where do we use Java. These are the two questions that I wanted to talk about because majority of the people will have these two questions in their mind. What is Java? If if you know what is Java, then where do we exactly use Java? It's the thing that we have generally, right? Then the last question with this that I want to complete the session as of today. The last question is why only Java? Java మాత్రమే ఎందుకు? ఎందుకంటే as we discussed, to create a server, we can have so many technologies that we can include here. But why are we only including Java? The first open statement that generally that we can have is by the market balance, first of all. Okay. Java developers ki opportunities ఉన్నట్టు బయట వేరే టెక్నాలజీ డెవలపర్స్ కి అంత ఆప్షన్స్ లేవు. That is the first thing that we can have. This answer can be given in a very better way by CVCORP rather than me. But then technical గా మాట్లాడాలి అంటే జావా మనకి చాలా ఫీచర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, you will learn about all these things in depth in future. Object oriented, write it, object oriented programming, and then effective memory management. There are so many advantages that we have when we use Java. When we compare, ఒకవేళ అనొచ్చు ఇవన్నీ ఆఫ్ ఫీచర్స్ మనకి పైథాన్ లో కూడా ఉన్నాయి కదా అంటే, when we compare Java with Python, where Java stands out is Java actually has better runtime. ఓకే, బెటర్ రన్ టైమ్ అంటే అప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి ఫాస్టర్ ఇన్ జావా. ఈజ్ ఫాస్టర్ కంపేర్ చేసి దట్ కెన్ బి అన్ అడ్వాంటేజ్ దట్ యూ కెన్ టాక్. బికాస్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే ఫీచర్స్ ఏవైతే ఉంటాయి జావా గురించి, all those features might also be there in a different technology. But if you want to compare specifically Python to compare చేస్తే we have better runtime because Python లో interpretation మాత్రమే జరుగుద్ది. జావాలో the something that happens is compilation and interpretation both. With the help of this, ఏం జరుగుతుంది స్పెసిఫిక్ గా అంటే దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది, దర్ ఇస్ అ సపరేట్ సెషన్ దట్ వీ హ్యావ్, వీ విల్ డిస్కస్ దట్. దానివల్ల మనకి జావా హ్యాస్ అ better front-end environment or execution is faster in Java and చెప్పొచ్చు. But when you compare that with C++ or any other thing, you will have better efficiency in memory management. Better memory management అనేది Java provide చేస్తుంది. If you compare that with JavaScript, of course, we should not compare it with JavaScript because that is a different language. But today's JavaScript is different. It is capable of creating its own full stack applications based on JavaScript, right? So if you talk about that, Java can be called as strictly typed language. Okay, దానివల్ల మనకి you have type safety operations and it by default గా మనకి Java provide చేస్తుంది. So these are the advantages that generally our Java has. Type safety operations అంటే ఏంటి, స్ట్రిక్ట్లీ టైప్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి స్పెసిఫిక్ గా అంటే, ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ లో మీరు చూసుంటారు int a ఈక్వల్స్ టు 10 అని మనం రాసాం. అవును, అంటే 10 అనే వాల్యూని మాత్రమే మనం ఏలో స్టోర్ చేసుకోగలం. 10 అంటే 10 టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ, 10, 20, 120, 50, 70, 7, 9, specifically integers, right? Can be stored in A because A is of integer type. But in JavaScript, it doesn't happen like that. A equals to 10 అనొచ్చు, దాని తర్వాత దీన్ని మార్చి ట్రూ అనొచ్చు. It can happen anytime. దీంట్లో మనం స్పెసిఫిక్ స్ట్రిక్ట్ ఆపరేషన్స్ ఏమి చేయం కాబట్టి
This doesn't say provide threads type safety operations here. Okay, అంటే నేను ABC తీసుకున్నాను, దీనిలో ఉన్న వాల్యూస్ సమ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. If all those are numbers, I can do the sum. If they are not, I cannot do that. But here I can change anything, any value into anything, right? So ఇక్కడ specifically I cannot perform type safety operations. But in Java, we have these type safety operations by default కాబట్టి that is better. ఇలా చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి, చాలా యూనో అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఆల్సో దెర్ ఆర్ ఫ్యూ డిసడ్వాంటేజెస్ దట్ వి టు టాక్ అబౌట్. నేను జావా తోపని అనట్లేదు, కానీ జావా ఈజ్ కంపారేటివ్లీ బెటర్ అని అంటారు బికాస్ పైథాన్ హ్యాస్ బెటర్ లైబ్రరీస్. ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ టుడేస్ పైథాన్, ఒకప్పట్లో కాదు, టుడేస్ పైథాన్ హ్యాస్ బెటర్ libraries, vast number of libraries, and JavaScript has vast number of frameworks. There are so many advantages that we can talk about if you want to do that. Spread, uh, you know, uh, as I said, టెక్నాలజీ స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడితే there are so many things that you can also do. సో మనం మాట్లాడేది జావా ఫుల్ స్టాక్ గురించి కాబట్టి the advantages that we have here are these things. Okay. With this, I want to conclude what exactly that I wanted to discuss. These are three questions that are in my mind for today's session. What is Java? Where do we use Java? And why Java? And do we have any doubts up till now? ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. I will be happy to answer you all. Mahesh, okay, okay, already answered. Already existing projects, or you have to add some new features that projects. So specific project గురించి మాట్లాడితే you will be doing a console based application of the real time products that are available already. You can take an example of Swiggy. స్విగ్గీలో మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా, ఇఫ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఫ్యూ రెస్టారెంట్స్, అండ్ రెస్టారెంట్స్ లోపల మెన్యూ ఉంటుంది, మెన్యూ లోపల ప్రైజెస్ ఉంటాయి, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ఈవెన్చువల్లీ బీన్ సెలెక్టెడ్ బై ఎ యూజర్. ఒక యూజర్ అనేవాడు వెళ్ళి నాకు పిస్తా హౌస్లో చికెన్ బిర్యానీ కావాలి అని చెప్తే వి విల్ బి డిస్ప్లేయింగ్ ద ప్రైస్ టు ద యూజర్, రైట్? ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా మనం డైరెక్ట్ గా ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ తో మాత్రమే చేయాలి అంటే విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ ఫ్రంట్ ఎండ్ దేర్ టు డిస్ప్లే ద కంటెంట్, రైట్? అందుకు మనం ఒక కన్సోల్ బేస్ అప్లికేషన్ అంటాం దాన్ని. కన్సోల్ బేస్ అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్ విచ్ రన్స్ ఇన్ అవర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఓకే, ఇన్ అవర్ లోకల్ మెషిన్, లోకల్ సర్వర్ లోనే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రన్ అయ్యేదాన్ని కన్సోల్ బేస్ అప్లికేషన్ అంటాం మనం. We will be here creating a replica of the real-time applications that are already existing. Our applications of the replica chase, we will understand how OOPS concepts are actually used in real time. That is the first thing that we are going to learn here with the help of this mini project. Later on, when you actually get the clear picture of advanced Java, you will understand where to use front end, where to use database, where to use the actual application layer, right? అప్పుడు మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా మన ఓన్ అప్లికేషన్స్, మన ఓన్ ఐడియాస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మన ఓన్ అప్లికేషన్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ ఇలాంటి కొత్త ఐడియాస్ లేవు అంటే వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ సమ్ ఐడియాస్ టు డూ ద ప్రాజెక్ట్, different type of ideas that we will be doing here in this session. Did that answer your question, Mahesh? Hello, guys, am I connected or? Connected, sir. So Mahesh has just questioned me about a project, so I thought of answering him, but he's not responding. Is he still there? Sir, also I have a small doubt, sir. Please go ahead. సార్ మీరు ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తారా సార్? అంటే లైక్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ చెప్తారా, లేకుంటే మీరు చెప్పే ప్రాజెక్ట్ లో ఏమైనా కొత్త న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తారా సార్? అంటే నార్మల్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ అనేది మీరు చెప్పారా సార్, ఒక స్విగ్గీ, జొమాటో అని. సో అవన్నీ అవును, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ కదా సార్. అవును. సో ఓకే, అందులో మీరు ఎలాంటి న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి చెప్తారు సార్? న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఎంటైర్లీ కంప్లీట్ న్యూ అప్లికేషన్ కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇఫ్ యూ వాంట్. అదంతా కూడా మనం ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ద టెక్నాలజీ, అండ్ మనం ఎంతవరకు చేయగలం అనే దాని మీద ఉంటుంది.
నీకు ఒకవేళ కొత్త ఐడియాస్ ఉన్నాయి, కొత్త ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నావు అని అనుకుంటే వీ కెన్ హ్యావ్ దాట్. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ ప్రాపర్ ద డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ద థింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ ఫర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అవన్నిటిని క్రియేట్ చేసుకొని వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ నీ ప్రాజెక్ట్ లాగానే. అండ్ దెన్ ఒకవేళ ఐడియా లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఒక ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్ తీసుకొని దాంట్లో ఏదైనా డ్రాబ్యాక్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటే ఆ ఐడెంటిఫై చేసిన డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేసేటట్టు కూడా ఏదన్నా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు మనం. సార్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్స్ మళ్ళీ మనమే చేస్తే మనకి యూజ్ ఏముండదు కదా సార్. సో వాళ్ళు చేసిందే మనం చేస్తాం కదా సార్. కోర్స్ కానీ నీకు దాంట్లో ఎంటైర్గా నువ్వు ఎలా బిల్డ్ చేస్తున్నావు, ఏమేమి జరుగుతుంది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్లో ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయని నీ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ గెటింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్లేస్మెంట్. సార్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా అదే అడుగుతారు సార్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ప్రాజెక్టే మీరు చేశారు, దాంట్లో నువ్వు ఏమైనా కొత్తగా న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసావని అడుగుతారు సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ వి విల్ డూ దట్ రైట్. నీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఉన్నది ఉన్నట్టు కాకుండా దాంట్లో ఏదైతే నువ్వు ఐడెంటిఫై చేస్తావో దట్ దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ అ బెటర్ వే అని నీకు అనిపిస్తే దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అంటున్నాను. Yes. Did I answer that question? Yes, sir. Right. Any other question, guys? హలో Okay. Yes, please go ahead. సార్, ఇది ప్రాజెక్ట్ కి ఎన్ని డేస్ అని అలాట్ చేస్తారు సార్? అంటే ప్రాజెక్ట్ ఇలా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి డేస్ అంటూ ఏమి ఉండదు దానికి స్పెసిఫిక్ గా. వన్స్ ద సిలబస్ ఇస్ డన్ నీకు ప్రాజెక్ట్ ను కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు సపోర్ట్ ఉంటూనే ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఏ డేట్ వరకు సబ్మిట్ చేయాలని ఏమి ఉండదు కదా సార్? సబ్మిషన్స్ అంటే మనం అలా ఏం చేయము. ఓకే, మేబీ ఒకవేళ సబ్మిషన్స్ కావాలి అనుకుంటే 4 weeks ఆఫ్ టైం డ్యూరేషన్ వరకు ఉండొచ్చు. ఆర్ దాంట్లో ఒకవేళ 4 weeks లో నువ్వు చేయలేకపోయినా కూడా ఒకవేళ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ సపోర్ట్ హియర్, రైట్? ఆల్వేస్ అవైలబుల్ గా ఉంటాం కాబట్టి యూ కెన్ టాక్ టు అస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూఆర్ ఫేసింగ్ అండ్ దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకొని వీ కెన్ ఈవెన్చువల్లీ కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. Krishna, can I answer the question? Sure, sir. ఓకే గైస్, బేసికలీ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్రెషర్ లెవెల్లో మీకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్ టు యువర్ అకాడమిక్ ప్రాజెక్ట్. అది మనం మ్యాక్సిమం కొనచ్చు లేదా పాతది వాడచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. వాట్ వీ డూ ఎట్ CVCORP, అపార్ట్ ఫ్రమ్ మినీ ప్రాజెక్ట్ విత్ ఊప్స్ అండ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ విత్ స్ప్రింగ్, మీరు కాలేజ్లో చేసిన ప్రాజెక్ట్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి? చాలామంది ప్రాజెక్ట్ టైటిల్స్ అనేవి ఆ డిపార్ట్మెంట్ HOD తప్ప బయట వాళ్ళకి అర్థం కావు. దాన్ని జనరిక్గా ఎలా చెప్పాలి? సమ్ టైమ్స్ ద గై హూ ఇంటర్వ్యూస్ అస్ మైట్ ఆన్ సేమ్ బ్రాంచ్ అయి ఉండొచ్చు, అవ్వకపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి వీ డూ అ ప్రాజెక్ట్ వర్క్షాప్ టు ఎవ్రీవన్ టు హెల్ప్ దెమ్ హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇన్ మోర్ డీటెయిల్డ్ వే. సో మీకు బేసికలీ మినీ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక 2 weeks టైం ఇస్తారు. కృష్ణ, కరెక్ట్ అయినా 2 weeks ఏనా? ఎస్ సార్. 2 weeks టైం ఉంటుంది మీకు. ఆ 2 weeksలో SQL క్లాస్ జరుగుతూ ఉంటుంది, మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, అండ్ మీకు మెంటార్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. మీరు ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో లాగిన్ అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ మెంటార్స్ అవైలబుల్ ఫర్ యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ దెమ్. మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది సిలబస్ మొత్తం ఫినిష్ అయ్యాక స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక 1.5 hour క్లాస్, రిమైనింగ్ టైం అంతా ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. డ్రైవ్స్ ఏమైనా పడితే ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తూ ఉంటారు. సో మినీ ప్రాజెక్ట్కి టైం ఇస్తాం, 2 weeksలో అయిపోవాలి, కానీ నెక్స్ట్ టాపిక్ స్టార్ట్ చేయాలి. కాబట్టి మేజర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది నీ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీని బట్టి కొంతమంది విత్ ఇన్ టైం చేసేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది ఏమన్నా అప్పటి వరకు అయిన టాపిక్స్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, అవి మళ్ళీ రీవిజిట్ క్లాసెస్లో కూర్చొని రివిజన్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి అంటే లెర్నింగ్ చేసుకుంటూ ప్రాజెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. కాబట్టి నో సచ్ టైమ్ లిమిట్ యాజ్ సచ్. డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వశ్చన్? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మహేష్. గైస్, ఇంకెవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా వాట్ వి టీచ్ అనేది? సో నౌ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్ why CVCORP has divided Java into 2 different things rather than having one class. One class focus completely on logic building,
help you guys to crack the online examination, the coding challenges like pseudocodes, numbers, patterns, arrays, strings, 2D arrays, DSA kind of a thing. And one class focus on completely the full stack part of it, starting with core Java, advanced Java, SQL and HTML, CSS, JavaScript. Guys, clear everyone? Questions ఏమైనా ఉంటే we can discuss, then we can start with the SQL demo start చేయొచ్చు. Krishna, Kiran, ready? Yes, sir. He is beside me. We will give a 2 minutes break for these people because 1 hour నుంచి continuous గా వింటున్నారేమో. Yeah. Yes, sir. Okay, 2 minutes లో we will start the SQL demo. Krishna, ఒకసారి కెమెరా ఆన్ చేయొచ్చుగా, హాయ్ చెప్తా. సార్ ఓకే. దీంట్లో కెమెరా ఆన్ చేసే ఆప్షన్ లేదు సార్. అంటే ఓకే సార్, స్క్రీన్ బ్రాడ్కాస్ట్ అవుతుంది, అవ్వదులే, ట్యాబ్ లో అవ్వదు. ఓకే. కిరణ్ రెడీయా? Yes, sir. I'm ready. Okay. Guys, do we need 5 minutes break or can we continue? బ్రేక్. Okay. Let's take a break. ఈ లోపుగా ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే we can discuss here. No problem. Actually, I'm not in Hyderabad. I came to Kavali today. ఇక్కడ కావలి బ్రాంచ్ లో టాలెంట్ టెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంటే వచ్చాను ఇక్కడికి. Anyone has any questions? We can talk for 5 minutes. Any questions about CVCORP ట్రైనింగ్ గురించి కావచ్చు, జనరల్ మార్కెట్ గురించి కావచ్చు, సో కాల్ రిసెషన్ గురించి కావచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ టు నో, ఐఎమ్ హ్యాపీ టు హెల్ప్ యూ. ఎనీవన్? మీకు అడగడం ఇబ్బందిగా ఉంటే చాట్లో మెసేజ్ కూడా పెట్టొచ్చు, ఎలా అయినా పర్లేదు. గైస్, క్వశ్చన్స్ అయితే ఫీజులో కన్సెషన్ ఇస్తా, డిస్కౌంట్ ఇస్తాను. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇప్పుడు ఈ న్యూ బ్యాచ్ మండే నుంచే స్టార్టా లేదంటే 19th నుంచి స్టార్టా సార్ మీరు చెప్పినట్టు? ఓకే, 19th స్టార్ట్ అయ్యేది ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్, ఆన్లైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ బ్యాచ్ మొత్తం మండే నుంచి స్టార్ట్ అన్నట్టునా సార్ మొత్తం? అంతే, మండే నుంచి స్టార్ట్. సో యాక్చువల్గా ఆన్లైన్ బ్యాచ్ మీకు మొన్ననే స్టార్ట్ అయ్యింది. డే 1 ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ జరిగింది, డే 2 ప్రోగ్రామింగ్ క్లాస్ జరిగింది, డే 3 ఇప్పుడు కోర్ జావా అండ్ SQL జరుగుతుంది. సో మండే నుంచి నేను క్లాస్ అయ్యాక వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఒక చిన్న సర్వే ఒకటి చేసుకుంటాను అందరితోటి, ఎక్సెల్ షీట్లో ఒకటి. దాంట్లో క్లియర్గా పీపుల్కి ఏ టైంలో క్లాసెస్కి పాసిబిలిటీ ఉందో చెక్ చేసుకుంటాను క్లియర్గా. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఈవినింగ్ అడిగారు, ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అవర్స్. నేను డేటా తీసుకొని నాకు పాసిబిలిటీ ప్రకారం ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాము మెజారిటీని బట్టి. మేబీ ఇంకొక 1 వీక్లో ఇంకొక బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వీ విల్ ట్రై టు కన్సిడర్ ద అదర్స్ రిక్వెస్ట్ యాజ్ వెల్. దట్స్ అ బేసిక్ ప్లాన్. ఓకే సార్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు చాలా వరకు కోర్ బ్రాంచెస్ని తీసుకోవట్లేదు సార్. ఎలా సార్ మరి కోర్ బ్రాంచ్ చదివిన వాళ్ళు? టెక్నికల్ చాలా కష్టంగా ఉంది. జీవన్, ఏ బ్రాంచ్ నువ్వు? జీవన్, ఏ బ్రాంచ్ నువ్వు? ట్రిప్లియా? గైస్, ఐ జస్ట్ షేర్ మై స్క్రీన్. ఐ షో యూ సంథింగ్, 1 సెకండ్. మీకు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? నో సార్. కనిపించట్లేదా? ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వచ్చింది సార్. Guys, is my screen visible? Yes sir, visible. Yeah. This is our dashboard. I'll share the link with everyone in the chat as well for your reference. ఒకసారి అందరూ ఈ లింక్ ఓపెన్ చేయండి మీ రిఫరెన్స్ కోసం. ఇఫ్ యు గో త్రూ హియర్, దీంట్లో ఇయర్ వైజ్ మా ప్లేస్మెంట్స్ రికార్డ్ ఉంటుంది.
then you can find the list of companies, and here the interesting part, the branch wise. So we have students from not only from CSC and IT, ECA కాదు, mechanical, civil, triple వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. If I open triple here, CVCORP లో ఒక candidate ఉన్నాడు, శ్రీనివాస్ అని. He got placed into a company called Milestone with around almost 8 lakhs package. సో ఐవి కాంటెక్ లో ఉన్నారు 7 lakhs అయిన వాళ్ళు, కోటివిటీలో ఉన్నారు అరౌండ్ 7 lakhs తోటి. సో దెర్ ఆర్ కంపెనీ, రీసెంట్లీ ఒక అమ్మాయి ప్లేస్ అయింది నారాయణమ్మ కాలేజ్, దీపికా రెడ్డి, 2024 పాస్ అవుట్, ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 6 lakhs ప్యాకేజ్ తోటి. సో దెర్ ఆర్ కంపెనీస్ హూ హైర్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ బ్రాంచెస్. మీకు ఎలా ఉంటుందంటే కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు బ్రాంచ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్, బికాజ్ ప్లేస్మెంట్ ఇచ్చినా మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండరు కాబట్టి. అదే మీరు ఒకసారి వన్స్ కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత, సిన్స్ యూ జాయిన్ ఎ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ దెన్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, కంపెనీస్ డూ హైర్ యూ. కాకపోతే ఆప్షన్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే. సిన్స్ వీఆర్ టీచింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్, పీపుల్ కెన్ లెర్న్ రియలీ వెల్. జస్ట్ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు దాకా మీకు టీచ్ చేసిన కృష్ణ సార్ ఐడియా ఉందా? జావా మీకు అర్థమైంది క్లియర్గా తను చెప్పింది మొత్తం? గైస్ ఎవ్రీవన్, హలో? సార్ అర్థమైంది. He is from mechanical branch. So now you can make out. సో బ్రాంచ్కి లెర్నింగ్కి సంబంధం లేదు. మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ థింకింగ్ మంచిగా ఉండి సబ్జెక్ట్ స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకుంటే యూ గైస్ కెన్ డూ వండర్స్. అండ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. వీ హ్యావ్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ బ్రాడ్రిడ్జ్, who has hired students from CVCORP from branches like mining, aerospace, agriculture, biotechnology, metallurgy also. Almost like 5 lakhs package 30. So students subject proper ga నేర్చుకుంటే there are companies who hire in good number. So only difference ఏంటంటే సిఎస్సి ఐటీకి ఉన్న ఓపెనింగ్స్ మనకు ఉండవు తప్ప ఆప్షన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ రెగ్యులర్ యూ కమ్, హౌ రెగ్యులర్ యూ ప్రాక్టీస్, అండ్ హౌ వెల్ యూ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూస్. అండ్ సివికార్ప్లో 24లో హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చిన క్యాండిడేట్ భరత్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. దీస్ గైస్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ బ్రాంచ్, 10 lakhs ప్యాకేజ్, భరత్ బొమ్మ. ఆప్షన్స్ తక్కువ ఉంటాయి. దిస్ గై టుక్ ఆల్మోస్ట్ 13 months టైం పట్టింది సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్గా నేర్చుకొని జాబ్ కొట్టడానికి, బట్ హీ క్రాక్డ్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. Did I answer your question?